At the end of October, the Vietnamese E-commerce Association and Aplancer Company jointly organized the 2016 Vietnam Web Summit for IT professionals in Hanoi. The event was attended by representatives of global corporations such as Google and Microsoft, major Vietnamese companies including FPT, Vina Game, VC Corp, and startups with innovative apps. Many young professionals came to the conference to explore the latest trends in many areas, such as startups, web programming, data security, and management. One of the major topics was the booming online advertising market in Vietnam. Tổng cái gọi là doanh số quảng cáo của toàn ngành Việt Nam năm 2015 nó đâu đấy cỡ khoảng 2 tỷ đô la. Thì cái phần trăm mà coi như là quảng cáo trực tuyến nó chiếm đâu đấy khoảng 18 đến 20% gì đó trong tổng cái ngành. Thì cái số liệu đó so với các cái số liệu của nước ngoài thì vẫn còn kém. Tức là chúng ta cái gọi là cái cán cân giữa cái quảng cáo trực tuyến và quảng cáo truyền thống ấy, thì ở các quốc gia khác tiên tiến thì nó có một sự chênh lệch nhiều hơn, nó khoảng đâu đấy khoảng 30-35%, trong đó ở Việt Nam thì khoảng tầm 20% thôi. Như vậy chúng ta còn cơ hội để tăng trưởng trong mấy năm tới. According to the Vietnamese E-commerce Association, the local online advertising market is growing rapidly and dominated by two global players, namely Facebook and Google. Last year, Facebook earned the biggest online advertising revenue in Vietnam with more than 3 trillion dongs, followed by Google with 2.2 trillion dongs. Local firms such as AdMicro and AdTima only earned around 1.9 trillion dongs in total. Facebook now has the largest online advertising network in Vietnam, with 400,000 commercial users, including more than 100,000 advertising accounts. Google ranks second with access to 93.3% of Vietnamese internet users in Vietnam and partnerships with more than 200 newspapers and around 50,000 websites in the country. Meanwhile, Vietnamese firms also have wide coverage but much smaller revenue. Quảng cáo trên Facebook và Google đang chiếm tỷ trọng rất là lớn trong ngành quảng cáo trực tuyến. Đặc biệt là quảng cáo Facebook là chiếm hơn 50% trong Việt Nam và trên toàn thế giới. Ngoài ra là tiếp đó là Google, còn các kênh quảng cáo khác nhỏ lẻ của Việt Nam và một số nước khác thì nó chỉ chiếm trên dưới 10% thôi. Chính vì vậy nên là công ty của tôi và cả tập đoàn đều muốn là tập trung quảng cáo trên hai nền tảng chính mà các nhà quảng cáo cũng tập trung vào đó, đó chính là Facebook và Google. Sản phẩm chính của AdCoffee chính là kết nối API với Facebook để thiết lập và tối ưu quảng cáo trên Facebook. Như chúng ta biết rằng Google hay Facebook họ đã chiếm lĩnh các cái lượng inventory, tức là cái lượng độ phủ đấy, người dùng ấy là hiện nay là số 1 Việt Nam. Chúng ta thấy rằng chúng ta hay vào Google, Facebook nhiều hơn là vào các cái trang của Việt Nam. Thì đấy chính là cái cơ hội mà của cái doanh nghiệp nước ngoài họ đã vượt Việt Nam trong mấy năm qua. Doanh nghiệp Việt Nam mà muốn có thể lấy lại cán cân này thì chúng ta phải sử dụng các cái gọi là các thiết bị, các ứng dụng mà có chất lượng hơn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là VNG đưa ra cái Zalo và Zalo chính là một cái đối thủ đáng gờm với Facebook, Google. Statistics of Vietnam's Ministry of Industry and Trade show that the domestic e-commerce revenue totaled around $4 billion last year, of which online advertising expenditure only accounted for less than 10%, equaling $320 million or some 7 trillion dongs. Despite the limited revenue, Vietnam's online advertising market is booming at a rate of around 100% annually, with this year's earnings expected to reach 14 trillion dongs. In addition, online advertising services also become increasingly diverse in Vietnam, including native ads. This is a strategy that allows companies to integrate their advertisements into the content of a website or a mobile app in the most natural ways. As a result, viewers feel as if they are watching the normal content rather than advertisements, thus maximizing the effects of the advertisements. After appearing a short time ago in the global market, native ads and many other modern forms of online advertising have been applied in Vietnam,
creating numerous opportunities for international and domestic companies. Hello and welcome to Sharing Vietnam. The online advertising market has been booming in Vietnam, attracting many domestic and international players. In our program today, we will explore this trend in a conversation with Jason Chung, a Vietnamese Russian representative of AdNow International Advertising Company. So hello Jason, thank you very much for joining us today. So first of all, could you share some information on the development of your company's online advertising services in Vietnam? Yeah, thank you. It's a big pleasure me to be here in conference. Actually, we still new in Vietnam. That now I already work 3 years in the marketing markets. So we are specialized in native ads. And because we think that the native ads is one of the most effective format in advertising ads. And what is your evaluation of the growth of the online advertising market in Vietnam? I think that's we got a good chance to be a leader in internet advertising because we are specialized in native ads, and in Vietnam it's still new for this market. In the researching, the native ads were developed in 2013. So, and in Europe and USA it's already popular. So in Vietnam I think it will be too. How do you compare the volume and growth of the online marketing market in Vietnam and other Southeast Asian countries? I think that Vietnamese market got a good potential because the age rate in Vietnam, it's the most of population. I mean, it's the youngest, and the youngest is most important to go forward. Yeah, so I think that Vietnam is a good potential in advertising markets. Google and Facebook now dominate the online advertising market in Vietnam. So what do you think of the challenges and opportunities for Vietnamese firms? Yeah, during my business trip in Vietnam, I got many meetings with agency, and I heard lots of good ideas. For example, mobile apps. I know that you got the big mobile apps that everyone use, and using this as a opportunity to advertising. It's a good point. In recent years, mobile advertising has become increasingly diverse and popular in Vietnam. According to a report published by the UK-based market research company We Are Social early this year, Vietnam has a population of nearly 94 million people, but more than 143 million mobile subscriptions, more than 47 million internet users, and 35 million social accounts. A representative of Facebook in Southeast Asia says 36% of the Vietnamese population accessed the internet via mobile devices last year. Programs are being implemented across the country to provide free Wi-Fi access at public places, such as parks, universities, and hospitals. Last year, mobile advertising revenue jumped more than 200% in Vietnam. Advertising services on mobile platforms are opening up a promising market for companies. Đúng là quảng cáo trên di động đã là xu hướng không chỉ là trong năm nay mà từ những năm trước rồi. Liệu các nhà quảng cáo hay những nền tảng có nắm bắt được cái xu hướng này không thì cũng là một bài toán. Và đặc biệt là mobile thì nó không chỉ nói đến việc là bạn cầm cái device là cái thiết bị di động ở trong tay, mà mobile ở đây nói đến là bạn phải tối ưu hóa trong tất cả mọi nơi mà người dùng đi đến. Ví dụ như là quảng cáo bây giờ nó sẽ theo sát bạn theo địa điểm, là đến địa điểm nào. Theo mình thì xu hướng là liên quan đến địa điểm rất là cao. As of early 2016,
Facebook remained the most popular social network in Vietnam, receiving more than 50% of the total access to all network service kind in the country. However, a local app named Giàu, developed by Vinagame, has been growing vigorously to become the second biggest social platform in Vietnam, with 25% of the total assets, surpassing many famous international products such as Skype, Viber, and Line. In September this year, Vinagame reported 60 million local users of Giàu, which offers a wide variety of functions to facilitate people-to-people as well as business-to-customer communication on mobile devices. The development of mobile apps like Giàu is considered an effective solution for domestic companies to expand their online advertising market share in Vietnam. Chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta cung cấp cái thiết bị di động ấy, thì cái điều kiện rất là quan trọng đối với các nhà mạng hoặc là các cái thiết bị phần cứng, ví dụ các nhà cung cấp điện thoại di động, họ có thể liên kết với nhau để họ cung cấp ra một cái nền tảng gọi là một cái inventory, tức là một cái khả năng có thể đưa cái thông tin quảng cáo đến khách hàng mà không cần phải thông qua các cái ông gã khổng lồ như là Facebook hay Google. Chúng ta có thể thấy rằng là những cái push app của Viettel hay là của Vinaphone, ví dụ vừa rồi là Viettel là có cái My Viettel đó, chúng ta thấy rằng cái tốc độ tải rất nhanh và trong thời gian tương lai không phải xa đâu thì chúng ta thấy rằng là các nhà mạng đang cố gắng là tại vì là họ đã có cái độ phủ rất là lớn về cái gọi là thuê bao, và đấy là cái cơ hội dành cho những cái doanh nghiệp Việt Nam chứ không phải là doanh nghiệp nước ngoài. Jason, what is your evaluation of the mobile advertising market development in Vietnam in recent years? I think that's it's not only Vietnam; it's all over the world. It's all internet will be in mobile. Everyone go to internet via mobile. I know some people that don't use PC anymore, go to iPad and mobile. So I think it's not only Vietnam, but all over the world will go to mobile, and the mobile advertising will be most popular. I go to the city and see everyone at the mobile. They're searching something, they go some website, they're chatting with each other, and this is a good opportunity for advertising, for example us. What do you think of the response from Vietnamese advertising companies to the rising mobile trend here? Yeah, for example, it's Giàu. Everyone knows Giàu. Actually, I use Giàu too to find some clients in Vietnam. So it's easier for us to search the clients, to contact with them. And I think this is a big opportunity. They show me how it can give our profit. Actually, I already said that I was in business trip and speaking with many agency and employers from there, and I see that they know what they do and just keep trying their best and do their work, and I think that's they will be successful. And what is your forecast of the development of online marketing services, particularly the mobile trend in Vietnam in the coming time? It's the PC advertising, that's only in browser. It will be at the second place, and the mobile in the first place. And we now are trying our best to be at the top in Vietnam, and we will do everything to do that. So we already know some company that's already interesting in Vietnamese markets. So I think it will be a hot fight in Vietnam. Well, Jason, thank you very much for joining us today and sharing interesting information. Thank you so much. Thank you. Well, that's all for our Sharing Vietnam today. Hopefully, Vietnamese online advertising companies will further develop attractive products and better cooperation with international partners. Thank you so much for watching and see you again next time.